Halo, Kartus! Halo! Halo, halo, Kartus, witam w kolejnym odcinku z Jade Empire'a. Tutaj jacyś frajerzy stoją, czas ich skopać, podejrzewam. Bo raczej na żaden układ nie pójdą. Ale też, czy ja chcę iść na jakiś układ? Chcę ich skopać. To zabijam na hita. Nie będę się ograniczał. No to wy jesteście intruzami dla mnie, no to będziecie zabici. Idę tam, gdzie zechcę. Tą ręką śmierci sobie możecie zwalić co najwyżej. Naprawdę. Nic więcej. No właśnie, a już nawet nie, bo nie żyjecie. O kurde. No to kombasa wywali. Ej no, gościu. Ten tutaj trochę problemów stworzył, ale... Czy to jakoś bardzo zabolało? No chyba nie. Ci z dzidami są najgorsi, nie mają duży zasięg i... ciężko się nie zbliżyć. O, co? Kolejny? Wait, stop! I'm not your enemy. I swear by my ancestors, I'm not your enemy. I'm not even a soldier. I tak zginiesz, kappa. Kłamliwy psie, przygotuj się na śmierć. Wait, please, listen. My name is Chen Yi, a simple peasant from the village of One Stone. Surely you can tell by the way I stand that I've had no training. No przykro mi, no. These soldiers passed through my village a few weeks ago. One of them angered the Lotus assassin who was in charge, and the assassin killed him. No, takie jest prawo dżungli. Silniejsze jednostki eliminują słabsze. A w tym wypadku kto jest jej słabszą jednostką? Więc nie wierzę ci, wybiła twoja ostatnia godzina. Z godnością, ty nie masz godności. Dobra, jednak coś tam masz, bo mnie uderzyłeś. Mówił, że nie jest żadnym żołnierzem, a jest lepszy od tych wszystkich, co tam ich wcześniej pokonałem. Coś mi tu nie pasuje. Jeb. Pusto? Co to ma być w ogóle? Kolejne przeznaczenie mnie. Dobra, obczaję. Pułapka. To wolę nie obczajać. Jedwabne struny, okej. Trochę mało HP. Chwila, tu gdzieś była taka zakładka, ważne przedmioty, o. Jedwabne struny. Te struny są starannie splecione i wykonane z najlepszego jedwabiu. Wyglądają jakby były przeznaczone do instrumentu muzycznego. Może do jakiegoś questa się przyda? Zobaczymy. Tu mamy spoko, te techniki. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie pominąłem raczej. Jakieś drzwi. Raczej nie chcę tu iść. A i tak są zamknięte, bo potrzebuję klucza. To czas iść do tego lądowiska Tiena całego. Ale cofnę się, żeby odnowić sobie te drzwi. Tam te kilka sekund nikogo nie zbawi. Można się zawsze cofnąć. Lepiej zapobiegać niż wczytywać grę. Stare powiedzenie chińskie. Beczka. Nagrobek. A, pusty. Dobra. To jedziemy. Lądowisko Tiena. Bijemy. Pierwsze miasto. Tam to było wiocha. There you are. I'm sorry, I didn't want to wait back there any longer. I don't think anything will hurt the flyer. It's plenty hurt already. I found this gem in the wreckage. I'm not sure what it was attached to, but I'm sure you can use it for something. Now that we're here, we should see if anyone knows anything about flyers. Maybe whoever's in charge of the town can help us get underway again. Unless you need me, I will stay here at this new camp. It seems safe enough, and it may as well serve as a base for us. Dobry los. Kolejną trzeba obczaić. Indica 5, umysł 1, duch 1.
Od lepiej. 100 za free. O, rozmowy z I towarzyszami. can't believe Two Rivers is gone. It was home. The people there were the only family I've known. And now, they're all gone. I understand, Dawnstar, but the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. No na pewno, bo mamy mnie. Będziemy musieli zadowolić tylko zemstą. I know. I just wish there was a way to put things back the way they were. W sumie wypadałoby poznać tych naszych sojuszników bardziej. Is there anything you need? I'll do whatever I can to help. Nie ma co się spieszyć z fabułą. Jak się czujesz? No, I didn't have anything pressing on my Okay. mind. Although your company is always welcome. We seem so far from anything familiar. Strange enemies, troubling plots. I will be glad when we can leave this place to find Master Lee. Ja tam nie powiem, że chcę jakoś bardzo go znaleźć, no ale mam kilka I will pytań. answer what I can. Na czym powinienem się skoncentrować? Zoo made it quite clear what we must do. We need a wind map and we need a flyer. The longer we take, the farther away Master Lee gets. A niech się oddala. Co sądzisz o tym miejscu? I do not like the area around this place, around Tien's Landing. There is rot here, deep in the heart of it. There are secrets, and there has been much suffering. Maybe I just feel this way because of what happened at the school, or what I fear will happen to Master Lee. I just know we must be careful. Nie podoba mi się twój brak wiary we mnie, kappa. The lives of our friends are already lost. Master Lee's life is still in jeopardy. How many others will come to depend on you? I fear your burden, not your ability. Nigdy nie prosiłem, że ktokolwiek na mnie polegał. No, bad boy tak by powiedział. We can't always choose such things. We can neither escape nor ignore what we are meant to do. I'm sorry. Is there something else we can talk about? Dobra, na Be razie. well, my friend. Tak średnio mi się podoba ta gra tym złym takim, bo to jest takie aż za bardzo złe. No ale na YouTubie jeszcze nie widziałem niczego takiego, więc nagram. Yes? Is there something you want? Chciałem zapytać o ciebie i zabójców lotosu. I can assure you that I no longer share an allegiance with them. It was a short dalliance that ended on poor terms. Dlaczego go opuściłeś? I won't discuss that. Perhaps I will say more when I know your motives better, but for now my past is my own. A ty gnoju. No dobrze, ale będę miał cię na oku. I'm not concealing anything that will harm you or your cause. You and Dawnstar have my full support, but my past is my own affair. Co sądzisz o naszej obecnej sytuacji? I won't get in your way if you don't get in mine. I have nothing more to say about where we are. Chciałem zapytać o naszych wrogów. Our enemy? The sure sign of an effective fighter is that he has many enemies. Which are you most curious about? Powiedz mi jego o większy. This small man. He bears a grudge against the world because his wealth cannot buy him the status he wants. At least that is my estimation of him. If we encounter him in his holdings near Tien's Landing, I doubt he will be very welcoming. Not after he learns the fate of his son. Dobra, o tych nie ma się co pytać za bardzo, bo i tak raczej ich nie spotkamy w najbliższej przyszłości. Tutaj coś ciekawego będzie? No nie za bardzo. O, tu jakieś kobitki. Nara earfonia wonu kanawa ofa here kanawa wonu. O ty. Mother and I are getting out of this town. If you have any sense, you'll do the same. Akwakwa wo so Właśnie. Szanujmy się. Twoje ostrzeżenia robią na mnie wrażenia, wieśniaczko. Onuyo we okuyu yofu saye shafatuyu.
Satha kawayer sonuyer kawayer payer nasi Nie wiem, czy to był sarkazm, czy on tak naprawdę. Czemu puszczasz miasto? Si sayer je fogwoso no koso ayer ya. Sayer kanoa Nic nie musisz. Ale jak chcesz. It's sure to be more exciting than this dead place. Koniok yower kawayer wo kawayer watita osia kwanif nipawier. Pierre uksayer sinini sisayer rusta atapafawer sumpuno ko suir towerok. Zachowuję cię jak tchórz narażasz swoją córkę. Jazda stąd wieśniaczko. Sisayer je fogwoso no koso ayer ya. Ja się nie odważę? Tak i ja nie zarobię? Uyower apafawer sisiyer sisitu tok. Uyer wak finir sier. Więc zachowujesz się jak tchórz, przez co ściągniesz na was jeszcze większe zagrożenie. Wo tawayer kupier kawier nakawier ipduki. No właśnie. Dobra, chcecie iść, to idźcie, co mi tu chodzi zresztą. No, na imię jakieś. Pierre uksayer sinini sisayer rusta atapafawer sumpuno ko suir towerok. Dobra, proszę już iść. Sisayer je fogwoso no koso ayer ya. Sayer kanoa fwanuer. Dobra, nie będę was zatrzymywać. Koniok yower kawayer wo kawayer watita porozmawiam. osia kwanif nipawier. A ja was blokuję i nie pójdziecie nigdzie. A ciebie też. Stara niech idzie. Kap. No i co? Jak to tak będę stał, to ona nie pójdzie. Hehe. Hehe. Matka ci uciekła. Co? No nie! No nie! Oszuści sami. No tu mogli się schować, bo tu jest nawet dobre miejsce na schowanie czegoś i nie schowali. No oczywiście. Tam widzę już questa na mapie jakiegoś. A nawet 2. Kurde. Tego to się nie spodziewali. Out of our way, woman. In this town, we don't step aside for you. You step aside for us. The peasants of this village may cower before you, but I do not. If you are smart, you will apologize for your behavior and walk away. Ta jaka dzika. Don't tell me what to do. You think I won't hit a woman? You have to learn your place. This whole town has to learn its place. Jaka dzika tej? What are you looking at? This doesn't concern you. A to cię nie dotyczy? Co ja tu robię? I na co się gapię? Tylko patrz, jak będzie się tłuc. Kap. You've got a smart mouth. Let's see how smart it is after I knock out all your teeth. Dobra. Tak każdy mówi, a później się kończy tak samo. Już później nic nie mówi do końca życia. Znaczy no... Dobra. Nic nie mówi, bo nie ma życia właśnie. To nie może do końca życia. Dobra, nieważne, już nie będę tutaj mądrości, żebyś mówił. No nienawidzę tych z tymi włóczniami. Ta go wysącza, kurde, typowa kobieta. Pewnie ma pieniądze i wysącza go z pieniędzy. Kap. Ale okej. Wygrałem. Hui, what are you doing here? Ej, no It's do been a kobiety long tak się nie time, mówi. Zoo. I haven't seen you since A, no ma tak that na imię, night. dobra. I did as you asked. The child is Nieważne. safe. I made sure of that. I know. After we spoke, I followed you. I wanted to be sure she was Dobra. given a good home. Ciekawe imię. You did well, Hui. Dziecko, jakie dziecko? Hui and I knew each other long ago. She was a soldier and I needed her help. There was a child, an orphan. I knew Hui could find a good home for her. Mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę z tej gry. Ogólnie w grze tego się nie dowiadujemy, ale wszystko wskazuje na to, że na 99,9% tym dzieckiem była gwiazda zaranna. Taka ciekawostka. Kim było to dziecko? She was just a girl. Her parents were dead.
I couldn't look after her, and I knew Hui by reputation. I knew she would find a good home for her. Gdzie teraz jest to dziecko? She's safe. That's all you need to know. She doesn't concern you. Besides, we don't have time to worry about something that happened almost 20 years ago. Yes, those are old worries. Thank you for your actions today. Even if these men were no real threat, just simple sailors frustrated at the shallow river that holds them here. There are pirates in the area, and they pose a far greater danger. You will likely encounter them, especially if you are the one I am waiting for. A na kogo czekasz? As Sagacious Zoo mentioned, my name is Hui. Tell me, young man, what is your master's name? Dlaczego cię to interesuje? I am charged with finding the protege of a dear friend. With the river preventing travel, you must be from further out on the borderlands, the direction he said to look. After seeing you fight, I have no doubt. I fought under his command. I see his teachings in your moves. Sun Li is your master, and you are the one I am to meet. Okay. So it's true. Master Li really is the Emperor's brother. I wish I had known. He is gone, isn't he? Taken by the Lotus assassins just as he thought. He knew they were always searching. They are right to fear him and his legacy. The glorious strategist was certain the path to the Imperial City would bring you here. He was also very specific about how I present my information to you. You must be ready. Zbyt wygodne. Myślę, nie mógł przewidzieć, że się to rozbije. You had a flyer. You're right, I doubt he anticipated that. The glorious strategist accounts for every possibility within the known conditions. Had you simply flown past... Well, I do not want to contemplate that. My time here would have meant little. Coś mi się tu nie I podoba. served under Sun Li and was trusted enough to be contacted after Dirge fell. He told me of the weeks-long siege and how spirit monks were slaughtered so his brother could take their temple. It was madness. The Emperor killed the water dragon itself. The water dragon. The shepherd of the dead, a goddess of rebirth. To try and steal her power, to even think it could be attempted. Has any mortal ever shown such arrogance? Pieska z niej bogini, jeśli zmogły ją pogróżki cesarza. There are many beings that exist beyond To our trzeba być hamem, experience. no. The heavens are Na governed tej by a ścieżce zaciśniętej celestial pięści trzeba być po bureaucracy. prostu hamem. Each facet of existence is managed by a specialized attendant. Most appear to have little influence, but some, like the water dragon, have a portfolio that grants exceptional status. O kurde. She was said to have governance over the Great Wheel. She was not a maker, but all life that ended passed her gaze before returning to the earth in another form. Sun Hai sought rebirth for his empire at the cost of the natural order. Her body was taken to the palace as a grim trophy of the power that ended the long drought. All the while the people hailed the Emperor as a hero, ignorant of the price. Cesarz zniszczył mój lud, by przejąć moc wodnej Even a smoczycy. god is not invincible. They have their place and it can be challenged. Sun Li could not stop the slaughter of the spirit monks. He fled the battle with you in his arms. Most believe Sun Li fell at Dirge, a lie spread by the Emperor. A handful of us knew that he lived, and we also learned the terrible price of his Co tu jest w rebellion. ogóle prawdą? Lee's wife was with child, his daughter born in the Imperial Palace. Prawdą while he jest was to, że at zabiłem Dirge. Nahita. He never Nic saw więcej. her. Within weeks of the siege, the Emperor had Lee's family executed. Executed. Murdered. The Lotus assassins were to cut them down. A mother and newborn child. I have no doubt that order came from Death's hand himself. Dlaczego myśli to zrobił, co jest we mnie takiego szczególnego? He probably didn't think his family would be harmed, but even had he known, he might still have saved you. Lee knows you have a destiny to fulfill. You're the last of your kind. The natural order has been disrupted.
There is much to say, but first I was instructed to impart some very specific knowledge. Your master was very clear. It is time to continue your training, and I am honored to add to the basics that Sun Li instilled. A brief description should reinforce the style you saw me use. Jestem zawsze gotów na naukę. Certain lessons had to be withheld until you were ready for the attention they will bring. Sun Li taught me so that I would teach you. I must train you in Spirit Thief. Magic and weapons tire you. Draw on them too much and you could be left defenseless. Spirit Thief restores your chi, prolonging your ability to fight or ignore wounds. It is especially useful when enemies are immune to basic martial attacks, when you must use magic or weapons. It can even immobilize a foe, allowing time Dostajemy to ten styl, co ona recover używała, even to more. wysączenie czy coś. This short lesson should Będzie be nam enough for przywracać now. chi Come za speak każdym with me in atakiem. the tea house. We will talk of your master and more. Dobra, na tym skończę ten odcinek. Już 20 minut tak jest. No to... tyle, no. Nie wiem co mam więcej mówić. Na razie.